Okay, let's start with right. டக்குன்னு வந்துச்சு நோட்டிஃபிகேஷன். இப்போ டிஸ்கார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடுச்சு. Is not of this world. Could that be referring to the real Windbloom? The wind rises. Okay, nice. First commission எல்லாம் முடிச்சிடலாம். Upon the gale. எல்லாம் லேட் ஆகுது. நான் என்ன இருக்குது நான் வந்திருக்கேன் நாளைக்கு. இத்தனை உதவி அப்படி என்ன ரூட்டு எங்கே போகுது? நான் ஒழுங்கா லோட் ஆகலை. இதுதான் வித்தியாசமான பக்கா இருக்கு. ஓ, அந்த தண்ணி கொஞ்சமா இறக்கிக்கிட்டே இருக்கு அந்த இடம். Rain outlines your fate. Squall and fury.
hammer. ஓட்டான் ஓடல ஆக்சுவலாக மறைஞ்சிட்டான். அதே பிளேஸ் தான். இதுதான் தண்ணி கடியில் இருந்துச்சு. இது ஓப்பன் பண்ணேன். சவுண்டு Too slow. Quit following me. வா அண்டர் கிரவுண்ட்லேயே இவ்வளோ இவ்வளோ தூரம் போய்கிட்டு இருக்கா. செவத்துக்கு எதுக்குடா படிக்கட்டு வச்சுக்க. இங்கே ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கா. No, my sword! Ring cutter! Following me. இங்கேயே ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கு. ஓகே அந்த பக்கம் போகணும். கஷ்டம்தான். இதுதான் முடிக்க வேண்டியது நிறையா அப்படியே விட்டு வச்சிருக்கேன். இன்னும் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அதையும் காணும். ஐயோ நல்ல வேலை அடிக்கல. எங்கடா Happy to oblige. That's following up. Behold. I'm getting sick of this duel.
இவங்கிட்ட தான் கொடுக்கணுமா? ஏன்னா ஒரு மில்ட்டு உனக்கு கிடைக்கலையா? மில்ட்டை சின்னது கிடைச்சான். மில்ட்டி பீன் சூப்பா? Squall Fury. Add Ast. Thank you for இப்போதைக்கு யாருமே இல்லை. ஸோ விண்ட்ரூம் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம். ரெண்டு முடிச்சுட்டு வரேன்னா ஒன்று 3 தான் இருக்கு. ட்ராகன் ஸ்பைன் பக்கம் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Fundamentally speaking, there's little difference between snow and rain, yet people lavish praise only upon the former. Fate can be truly arbitrary. இதே அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஓ, கேரக்டர் இருந்தால் போதுமா? நைஸ். There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. மெயில் ஐடியில் மட்டும் தான் உன் உண்மையாக நேம் வச்சிருக்கியோ? ஃபுல் நேமு?
அடுத்த ஃபோட்டோ வைக்க இருக்கணும். அதுவும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணா Quit following me. எப்படியும் உனக்கு ஒன்றும் புரியாது. அது சும்மா வந்து பாருதா சொல்றேன். இல்லை திடீர்னு மோளம் அடிக்க ஆரம்பிச்சாரு. கீழே கீழே மோளம் மார்க்கெட் கேரக்டர் இந்த வீடியோல போச்சு. அனிமேஷன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். பண்ணல You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Nice. Relax. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Rahul hell. Wanga bro. Hello, hello. விண்ப்ளம்லாம் முடிச்சாச்சா? ஃபெஸ்டிவல் கொஸ்டலாம் இங்கேருந்து போகலாமா? அமுக்கு டுமுக்கு அமல். ஓ முந்தா நேற்று ஏன் வரல? There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கு. அதான் ஸ்ட்ரீம் கேம் எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டேன். இப்போ கூட எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் கிளாஸ் விட்டு வெளியே இருக்கேன். ஓ ரைட்டு, ஒழுங்கா பண்ணியா? The wind rises. இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க. சரி அடிச்சுட்டு போவோம். Let's light it up. No, my sword. Rain out. Mine's your fate. Squall and fury. நேற்று பரவாயில்ல, இதுக்கு கொஞ்சம் மோசம் தான். ஏன் அப்படி?
நான் ஒரு 4 or 4:30 வர ஸ்ட்ரீட் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்க விளங்கும். சரி ஓகே ஓகே வாங்க வாங்க. 4:30னா இருப்பேன். 1 hour தானே இருப்பேன். Must wield the power of pyro. மாற்ற முடியாதா? வர பார்த்தேன். சரி செட்டு கொடுக்கணுமா? Benny's adventure team, assemble! Ballads of Breeze. இவன்டா எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது. செய்வீங்கடா. எனக்கு நார்மல் மட்டும் வின் பண்ணால் போதுடா போங்கடா. வேணும்னா ஹார்டு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஆமாம் அங்கே போகணும்ல. Weather is not bad to... The wind rises. கம்மியாக இருக்கு. ஆமாம் கம்மியாக தான் இருக்குது. 593. கண்டென்ட் வீடியோ போடல ப்ரோ. கூடிய சீக்கிரம் நான் கண்டென்ட் வீடியோ போடுறேன். கண்டென்ட் வீடியோக்கு தான் எனக்கு என் சேனலுக்கு ஆக்சுவலாக வியூஸே போகும். என்ன காமெடி ஆகும்னு தெரில. ஐயோ ஐயோ மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டு இருக்கேன். ஹேய் போச்சா? மாற்றி எழுதிக்கிறேன். எல்லாமே ஃபெயில். ப்ரோ பிரவீன் வர டைம் ஆகும்னு சொன்னோம். ஓகே ப்ரோ பொறுமையாகட்டும். நோ ப்ராப்ளம்.
பரவாயில்ல, ஆள் வரலனாலும் தகவல் சொல்லுங்க. மியூசிக் கேட்ட மாதிரியே இருக்கு. ஐயோ, ஸ்கோர் கம்மி தான். கம்ப்ளீஷன் ரேட் 87%. ஸ்கோர் சாம்பியன் அப்பப்போ வரிங்கே போயிட்டு. ஆனால் ஒரு எடிட் என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கான். 3 or 4 hours. ஆமாம், அவ பண்ணுற குவாலிட்டி அப்படி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணுவாப்புல. பண்ணிட்டு வரட்டும். மியூசிக் நல்லா இருக்கே. ஐயோ, முடிஞ்சா? முடிகிற மாதிரி தெரியலையே. முடிச்சு நான் முடிச்சு. ஏன்னா பிசியில் விளையாடுறேன், அப்படிதான் இருக்கும். இல்லை அடுத்து போடணும், ரெண்டாவது ஏதாச்சும் முடிக்கணும். அப்போ தான் அந்த ரிவார்ட்ஸ் ஓரளவு கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு நார்மல் முடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹார்ட் போகலான்னு இருக்கேன். ப்ரோலாம் விளையாடவே முடியாது கண்டிப்பாக. இது ஒரு தான் கடைசியா. இது மொபைலில் தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நார்மலாக விளாண்டோன்னா நம்ம கொஞ்சம் பழகிடும். ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் பழகினதும்
நம்ம அடுத்த லெவல் போகலாம். ஐயோ ஐயோ விட்டேன். என்னடா ஒரு லைனா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஐயோ விட்டேன். ஐயோ போச்சா. யூகன் மதிவானன், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். ஈவன் ஷாப். ஓ 27. ஆஹா கண்டிப்பாக அந்த செகண்ட் டிஃபிகல்ட்டி விளையாடி தான் ஆகணும். ஐயோ ஐயோ விட்டேன். போச்சு. நைஸ். எல்லாத்தையும் அப்படியே செகண்ட் டிஃபிகல்ட்டி ஆடிடுவோமா? வேறு எது காமெடியாக இருக்கும்.
விட்டேன். ஹாய். ஸோ சூப்பர். ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும். அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வைப்பர்லாம் வந்துட்டா ஸ்பைரல் அபியூஸ் போகலாம். வைப்பரு வருவானான்னு தெரில. பிரவீன் சரி. ஐயோ விட்ட ஐ ஒரு பக்கம் விட்டேன். ஐயோ ஒரு பக்கம் விட்டேன். ஏன்னா திடீர்னு வருது. ஓகே நைஸ். ஸ்பைரல் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ பண்ணணும், இன்றைக்கி தான் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த லைவு. பிஜு ப்ரோ பெஸ்ட் கேமிங் லேப்டாப் அண்டர் 1 lakh. அண்டர் 1 lakh நிறையா இருக்குது ப்ரோ. எக்ஸாக்டாக எதை சொல்கிறது, எம்எஸ்ஐயில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எம்எஸ்ஐயில் ஆல்ஃபான்னு சொல்லி சம்திங் ஒன்று வரும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு பிராண்டு எம்எஸ்ஐயில். அப்புறம் நான் வச்சுக்கிறது ஹெச்பி விக்டஸு. ஹெச்பி விக்டஸ்லேயே நிறையா வேரியண்ட் இருக்குது, அது கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 12th gen கூட வந்திருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். i5 12th genனும் அதுவும் சம்திங் கேள்விப்பட்டேன். ஒன் லேக் கீழே நிறையா வரும் ப்ரோ, நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். அது நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கூட பார்த்து நான் சொல்கிறேன். டேய் ஹாய். ஐயோ ஆ
நைஸ். லாங் லைஃப் வர மாதிரி எல்லாம் இல்லை. அசூஸ் G17 அசூஸ் G17 அது கொஞ்சம் பழசுன்னு நினைக்கிறேன், பழைய மாடல் நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து லேப்டாப் வாங்கும்போது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நம்ம அதிகமாக பார்த்து வாங்கணும், என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குன்னு பார்த்து தான் வாங்கணும். நீங்கள் பிராண்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியாது. நான் லேப் வாங்கி 1 இயர் மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போலாம் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நிறையா வந்திருக்கும், அந்த மாதிரி பாருங்க. ஐயோ விட்டேன். நைஸ். நீங்கள் பிஜு இருக்கீங்களா? நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஏதாச்சும் உங்கள் பட்ஜெட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு லேப்டாப் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க டிஸ்கார்டில். ஸோ அது எப்படி என்னன்னு கூட நான் பார்த்து சொல்கிறேன். இல்லைடா, இதே போதும்டா. கை வர வலிக்குடா. சரி. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a... டேலண்ட் புக்ஸ் வேறு நிறையா இருக்கா? இதை வாங்குறதுக்காகவே நான் வருவேன் திரும்பவும். சரி பார்ப்போம். இது இல்லை, சரி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருக்குது. ஓகே, இதுக்கே கை விழிக்கிட்டா அப்போ போனால் என்ன பண்ண? ப்ரோலாம் போக மாட்டேனே, நான் தான் அப்பயே சொல்லிட்டேனே. மொபைல்னால் செம்ம ஈஸி ப்ரோ, மொபைலை டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது இதில் விளையாடுறது. Conversation just to occupy silence.
இது எந்த வெப்பனை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு? வெப்பனே கொடுத்த மாதிரி தெரியலையே. கொடுத்தானுங்களா என்ன? ஓ இதோ இருக்கு. இதானா? ஓகே ஓகே. யாருக்கு ப்ரமோட் செய்யப்பட்டிருக்கு? நஹிடாக்கு தான். வேற யாருக்கு? ஏய் கேரண்டீட்ல இருக்கேன். Eight seconds after the character's elemental skill hits an opponent or the character triggers an elemental reaction. Their attack and elemental mastery will be increased by 24% and 96 respectively. Oh, hit பண்ணாலோ elemental reaction பண்ணாலோ 24% அட்டாக்கும் 96 elemental mastery. இது யூலாக்கு செட் ஆகும்டா. ஆமாம், ஹீ ஸ்கில் போட்டு தான் இதை பண்ணுறோம். டேயாவுக்கும் ஓகே. அது என்கிட்ட இல்லை. நான் யூலாக்கு யோசித்தேன். ஆல்ரெடி யூலாக்கு 5 ஸ்டார் வெப்பன் தான் போட்டிருக்கேன். இதுதான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இருந்தாலும் செட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதுதான். செட் ஆகாதா? ஏன்? அட்டாக் பர்சன்டேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இஎம் தேவைப்படாது. நம்ம ஸ்கில் அவன் ரொட்டேஷனில் ஸ்கில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐயாயிரத்தி 400 எவ்வளோ? 34. இது ஒரு 34, அது ஒரு 27, 24, 61 புல் இருக்கா? ஓகே. இந்த ஃபிஷ் வெப்பன் இருக்கா ஹோஸ்டர்? அது நல்லா இருக்கும். அது இருக்கு. நான் சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ, மாற்ற போகிறது கிடையாது. அவன் மாற்றலாம் மாட்டேன், சும்மா சொன்னேன். அவள் நான் ஆல்ரெடி 5 ஸ்டார் வெப்பன் தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ அவள் ஆல்ரெடி பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கா. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா. அதில் மாற்றலாம் மாட்டேன். அவளுக்கு போட்டிருக்கேன். அதை உனக்கு செட் ஆகுமா? நான் அது டீலுக்குக்கான வெப்பன் சொன்னாங்க. டீலுக்கு செட் ஆகும். Increases elemental burst damage. அப்போ ஓகே, அப்போ செட் ஆகும். When elemental burst hits opponents, there's a 100% chance of summoning a huge onrush of dumal that deals 100% damage as AoE damage. This effect can occur once every 15 seconds. ஓகே அப்போ செட் ஆகும். பர்ஸ்ட் டேமேஜ் தானே நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ 24% டேமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும். ப்ளஸ் அந்த டூனா சம்மன் பண்ணும்போது 200% அட்டாக். ஈவெண்ட் வெப்பன்லாம் என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. அந்த டிசையரா ஃபெஸ்டரிங் டிசையர் இதுலேருந்து எல்லா வெப்பனுமே என்கிட்ட இருக்கும். ஈவெண்ட் வெப்பன் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கும். ஸோ இதை அப்டேட் பண்ணியிருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். ஆனால் எல்லா வெப்பனும் இருக்கும். ஸோ கோடெக்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி எதாவது அப்டேட் பண்ணியிருக்கேண்ணா. கோடெக்ஸ் யூஸ் பண்ணல. ஓகே இருக்கா? ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ராகன் ஸ்பெயின் ஈவெண்ட்டில் வந்தது. ஈவெண்ட் வெப்பன் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கும். ஈவெண்ட் வெப்பன் மட்டும் நான் விடவே மாட்டேன், ஏன்னா அது திரும்ப வராது நமக்கு. அது மட்டும் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன். முடிஞ்சிருச்சா? சரி, ஸ்பைரல் போவோமா? அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு 4:30 மணி பார்ப்போம். வருவோம், பார்த்துக்கலாம்.
நான் அந்த டைம் ப்ளே பண்ணல. நான் ப்ளே பண்ணேன். ரிலீஸ் ஆகி ஒரு 2 monthsல தான் ப்ளே பண்ணேன். செப்டம்பர் ரிலீஸ்னு நினைக்கிறேன் கேமு. செப்டம்பர் 20 சம்திங். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது நவம்பரில். கரெக்டாக அந்த 1.2 முடிஞ்சு 1.1 வருது. அதுக்கு ஒரு 10 days முன்னாடி தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். When a character triggers a spread or aggravate reaction on an opponent, a shockwave will be unleashed at the opponent's location. Dealing 2 damage, a shockwave can be unleashed this. அதெல்லாம் யார் மதிக்க போறா? நியூஸ்மா வந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓ வந்து 2.0ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? அந்த டைம் தான் ஜென்ஷன் நல்லா ரீச் ஆக ஆரம்பிச்சுது. இப்போ நிறைய பேர் அந்த டைம்ல தான் வந்திருப்பாங்க. எபிபால் டீம் தானா? எபிபால் டீம் தான் எடுத்து போகிறேன். வேண்டியதில் வேற யாரு கொண்டு சிடி. ஓகே, நைஸ் பஃப். ஆனால் இதே 3rd floor வச்சு இது 12th floorல வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். Time for takeoff. Incoming. Motion to compel. Think you can get away? Incinerate! Brace yourselves. Hey. With sword comes shadow. Speed of light. ஓரஞ்சு என்னோட ஸ்டேட்டஸில் ஏக்காவை பார்ப்பேன். அந்த கேம் பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓஹோ, நான் வந்து அந்த டைமில் கார் மொபைல் விளையாடிட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து கார் மொபைல் குரூப்பில் அதிகமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஆக்சுவலாக ப்ளே ஸ்டோரில் ப்ரீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஆனால் கேம் பற்றி என்னென்னு எதுவும் தெரியாது எனக்கு. அதுப்போ கொஞ்சம் பேர் விளையாட ஆரம்பிச்சு, என்னடா இப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கும் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கா என்னன்னு கேட்கும்போது நல்லா இருக்கு, நீ விளையாடுங்க. சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தது. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Shine down. The wind rises. You think you're Squall Fury. வெப்பன் ரைடன்ஸ் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கே, வேவ் ரைடர்ஸ் ஃபீல்ல.
அது R2 வச்சிருக்கேன். வெப்பன் பேனர்ல மட்டும் தான் வரும். Damage within 8 seconds of things plus 20% each character can only do this. Okay. Solidify! Yahoo! Winter gliding time for takeoff. Motion to compel. Let's play. Think you can get away? Boom boom. Something. Hey. Here we go. Incoming. Motion to compel. Let's light it up. Everybody stand back. Know my sword. Witness the power of good. Hey. You're dead. Cry louder. There is no escape. The wind rises. Floor 9 ஈஸியாக தான் போயிடும். Time for takeoff. Incinerate. ஏய் நீ உள்ள போலையா? Solidify. Brace yourselves. Think you can get away? Boom boom. Yahoo! முடிஞ்சா? என்னாச்சு? செகண்ட் ஆஃப் தானே வந்திருக்கேன். லோடிங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆன மாதிரி. Rain outlines your fate. Know my sword. Illusion shattered. Now you shall perish. Testing my patience. Behold. Okay. Floor 10. லாஸ்ட் டைம் மாதிரி தான் இருக்கு. எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லையா? ஏன்டா சாவடிக்கு 11 12 சேஞ்சஸ் இருக்கா? இவன் வேணுமா? வேணான்னு நினைக்கிறான்ல. ஆனால் நோ சேஞ்ச்.
12 அதுதான் விளங்கும். போன 12 முடிக்க முடியல. துபாயில் நீ எதுக்கா துபாய் போன? நீ யாராச்சும் உஷார் பண்ணிட்டியா என்ன? Stabilize. Incinerate. Don't blink. Motion to compel. Gather. Incinerate. ரெண்டும் ஒன்றா வந்து மாட்டீங்களா? Stabilize. Motion to compel. ஆனால் Incinerate. hey. Solidify. This is order. ஆட சமயம் சீக்கிரம் சாவு. சாவு இந்த லோனு. ஐயோ லோனை இத்தனை நிற்குது. இந்த பக்கம் வெட்டி தேவைப்படுவானோ? 12th ஃப்ளோர் கடுப்பாக இருக்கு. அது போன வாட்டியே அப்படி தான் இருந்துச்சு. VPN போட்டு VPN போட்டு துபாய்க்கு தான் போவீங்களோ? Rain outlines your fate. Know my sword. Shine down. Torn to ஐயோ oblivion. நம்பர மாட்டேது போல. இதை போட்டான். Swan Fury. Wretched vermin. Rain outlines your fate. Know my sword. Rain cutter. I'm going in. Behold. ஏய் நல்லா இருக்கும் உனக்கு. ஒன்று தான் என்கிட்ட அது வாங்கிட்டே வந்திருக்கா, இன்னொன்று குறையவே இல்லை. Illusion shattered. நான் 2 முடிஞ்சிச்சு. அப்படி எனக்கு ஒரு டவுட், அந்த டீமில் பெனிஃபிட் என்ன பண்ணுறோம்? அவன் வெறும் பஃபுக்கு தான் ப்ரோ, பஃபுக்கு ஹீலிங்க்கு அவ்வளோதான். ஹீலிங் தேவைப்பட்டால் அந்த சர்க்கிளில் நிற்பேன், இல்லைன்னா நிற்க மாட்டேன், அவ்வளோதான். Incoming. Cut to the chase. Fall before me. Don't blink. Hey. Motion to compel. Solidify. ஏய் இவன் அடிப்பான். Incoming. Don't blink. Take this. ஏய் I will have
ரெண்டு பேருமே காலியா? Incinerate! Incoming! Speed of light! Don't blink! இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்கு. இன்னும் முடிச்சு 45 மினிட்ஸ் காட்டுது. பட் லாஸ்ட்டுக்கு ஓகே ஓகே முடிங்க முடிங்க. கூடிய சீக்கிரம் பெரிய யூடியூபர் ஆகிடுவீங்க. அனிமேக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வேணும்னா உங்களை தான் தேடி வருவாங்க. There is no escape! Everybody stand back! You're dead. Search for it. ஐயோ இருக்குடா 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 May இருக்குடா. my final stand be a monument to Squall and fury. Upon the gale. மைக் டிவி இன்க்ரீஸ் ஒன்றும் ஆகல் கேட்கல. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கேட்குதே, உனக்கு மட்டும் ஏன் கேட்கல? இவ்வளோ டிபி வச்சுருக்கேன். கேட்கலாம் ஈஸியாக ஆஸ் ஆல்வேஸ் ஆகிட்டு. நீங்களாம் ப்ரோ பிளேயர்ஸ் பிரவீன், நீங்களாம் முடிப்பீங்க, நாங்களாம் அப்படியா? நைஸ் சிஆர்சிடி. ஏய் இவனை தான் வச்சு முடிக்கணும். nowhere to hide. Incoming. Sever. Speed of light. என்னாச்சு முடிஞ்சிட்டானா இல்லையா? ஐயோ போட்டான் போட்டான். This was well done. இந்த ஸ்ட்ரீமில் பஃபர் கேமியோ ரோல் பண்ணி சொல்லலாம். அதை நான் என்ன பண்ணுறது? மொபைலில் தான் கேட்குறேன். ஹெட்ஃபோன்ஸ் அதுலேயும் என் ஃபோன் சும்மாவே ஒன்றும் கேட்காது. ட்ரிபிள் 2 நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாங்காய் டிகிரி அடியில் அதை பார்க்கவே போகல. அதுதான் நானும் ஹெட்ஃபோன் பிசி ஹெட்ஃபோன் இருக்குது, பட் யூஸ் பண்ண முடியாது. காஸ்ட்லி பைக் வாங்கிட்டேன். சூப்பரு. ஏது ஓவரியாதா? Solidify. Motion to compel. Shouldn't get careless. Cut to the chase. ஐயோ முடியல. Patience. ஐயோ போட்டான்டா. I'll be fine. Order guide you. With sword comes shadow. Speed of light. Hey! Door. Nowhere to hide. Incinerate! I'm getting sick of this. Don't blink. Gather. Boom, boom. Hey!
ஓகே முடிஞ்சு. இங்கே ஒரு நாள் கூட கேம் ஆட யூஸ் பண்ணேன். சீரீஸ் தான் ஓட்டுருக்கேன். விளங்கும் chat எங்கடா தேர்ட் பேபி இன் 3 months ஆரம்பிச்சிட்டா என் உள்ட்ட நம்ம 44 இல்லை போடுங்க அவன் சொல்கிற மாதிரி செய்ய போங்க. Witness the power of good. Shine down. Bravo. That's far enough. Transgression. Unsightly insects. Rain outlines your fate. The wind rises. You're dead. போட்டிருக்கிறாங்களே. There is no escape. Inazuma shines eternal. Remove all obstacles. Time to act. Let me read you a verse. Shine down. Let's light it up. Teamwork is true. Swollen fury. ஓகே நல்லா குவாலிட்டியில் வச்சா ஓட்டு. பிளேக் டெயில் இன்னசென்ஸ் ஆடலாம் ஆடுங்க. மோசமான குவாலிட்டியில் போட்டால் லாபம் சுத்தல். Relax. கட்டி டேட்டா பேக் போடுறது மாதம் 800 Okay, 11. Serpent. Good. First team Yola use பண்ணல. அதானே ஆமா. First team Yola, second team இல்லை இவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போகலாமா? மீட் சவுண்ட் போடுறதுல சில கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது. அதான் உங்களோட ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். நான் பேசுறதும் கம்மியாக கேட்கும். ட்ரெயினிங் முடிஞ்சு ஏன் இன்னொன்று 3/4 மணி நேரம் ஆகும்ண்ணா. அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டு நான் சொன்ன லாஸ்ட் பார்ட் வந்துருச்சு. சீக்கிரம். ஓகே ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்கும். மீடியா என்கோடர் சாஃப்ட்வேர் காட்டுற டைமுக்கு முடியும். வேணாம் போஸ்ட் பண்ணுங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். எல்லாரும் பார்ப்போம். The party gained 75% to improve damage bonus. இப்போ செகண்டில் ஏகா டீம் ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இதில் இந்த டீம் கொண்டு போகலாம். சரி ஓகே.
ஆமா பிரவீன், அந்த டீம் ஏதோ சொன்னீங்களே, அயாக்கா டீம் ஏதோன்னு. அயாக்கா கன்யூவா? அந்த ரொட்டேஷன் நான் மறந்துட்டேன். அக்கா கன்யூ, இவளா ரெய்டனு, வேற யாரு? அக்கா ரெய்டன் கன்யூ பெனிட். ஓகே, அது எனக்கு புரியல. என்னது எனக்கா டீம்? வச்சுட்டு வந்து சொல்றான். That's close enough. A new punching bag. Motion to compel. Cut to the chase. Speed of light. Hut. Yeah. Hut. Where do you think you're? Stabilize. This is order. Don't blink. Hut. I'll be back. Speed of light. Hey. Incinerate. Time to go to work. Another test. Gather. Suffocate. ஏய் மாறு. Jam cross. கூல் டவுன் வரியா? Incoming. Nowhere to hide. Place my hammer. Speed of light. Hey. My patience. Hut. Suffocate. Stabilize. Inadmissible evidence. ஐயோ, அது மாதிரி பண்ணினா என்ன இருக்கு? Incoming. Incinerate. Following orders. Punching today. Your sacrifice is ready. ஐயோ, Speed of light. Hey, cut to the chase. Order guide you. Incoming. Hut. Hit that. Boom boom. Speed of light. Hey. ஏய் Incinerate. Incoming. Hut. Your sleeve. ராகுல், உனக்கு நான் டீம் சொல்லி இது ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு டோரி Blade 7K embraces its duty, இருக்கா? as a jeweler cherishes their ஓ gems. பரவாயில்ல, டோரிவே 7K வீல் இருக்கும் வச்சுட்டீங்களா? எனக்கு லாஸ்ட் லெவல் அப்போ நான் யூஸ் பண்ணேன். ஒரு சின்ன மாற்றம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வெள்ளி டோரி கிங் ஆஃப் மேக்கிங் டீம் கமிஷன்ஸ் ஒன் பீஸ் வெறுப்பேற்றுறாங்களா? ஏன்? ரீசெண்டாக ஒரு அப்டேட் வந்துச்சு, அது பண்ண அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் பெரிய Blade ரெட் லைன் embraces its duty, வந்துருச்சு. as a jeweler ஆமாம், cherishes their gems. நான் கூட ஃபோன் கீழே போட்டுட்டேன்னு நினச்சேன், அப்டேட்டில் வந்துருக்கு. இது எத்தனை பிரச்சனை மாடல். இது ரொம்ப நாளாகவே இந்த ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கே, இப்போ தான் தெரியுமா? ஃப்ரீயாக ஏதோ இது பண்ணி தரேன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. No touching. Healthy. Illusion ஐயோ, shattered. So rude. Everybody stand back.
escape. Hey. Whirling snow. Watch. 4-star pitch. Insolent. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்கன்னா லிக்விட் லீக் ஆகிட்டா ஃப்ரீ சர்வீஸ் இல்லைன்னு சொல்லி எழுதிட்டாங்க. தினடா அது நிறைய பேர் கேஸ்லாம் போட்டாங்களே ட்விட்டரா. I will have order. With sword comes shadow. Boom! Solidify. Hey, you. Speed of light. Incinerate. இதெல்லாம் லூட் பண்ணி ஒரு பக்கமாக கொண்டு போகணும். Motion to compel. Don't blink. ஏய் இன்னும் சாவலியா இருக்கு. I'll be back. This is order. Speed of light. தப்பா ஊதிச்சா. Nowhere to hide. Solidify. Motion to compel. Testing my patience. Don't blink. With sword comes shadow. ஏவுல வரானா வரலையா. ஐயோ Speed of light. சரி ஓரமாடா. Incinerate. இப்போ 81 ஆகிடுச்சா. சூப்பர். Lord of Sand, your sacrifice is ready. Time for your arraignment. பாயலாம். Don't blink. Cut to the chase. Boom! Order guide you. Stabilize. Speed of light. ஏன் இந்த தடவை கொஞ்சம் திணறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல ஒரு க்ரௌட் கொஞ்சம் அதை தான் ஒன்றும் நினைக்கிறேன். கார்னரில் போய் ஃபைட் பண்ணாலே பாதி பேர் வரமாட்டாங்க. அவங்க அதை தான் டார்கெட் பண்ணி அடிப்பாங்க. நம்ம தனியாக பேசலாம் சண்டை போட முடியாது. நம்ம வந்து அவனுங்களை லூர் பண்ணி தான் கூப்பிட்டு போகணும். ஸ்கில்ல போட்டு லூர் பண்ணி கூப்பிட்டு போகணும். 20 இருக்குல்ல, அதுதான் பண்ண போகிறேன். 20 தான் சேர்க்க போகிறேன். இவ்வளோ யூஸ் இல்லை பெருசா. அதை ரீட்ரை கொடுத்துறேண்ணா. Treasure சின்ன மிஸ் தான்.
அதுதான் ப்ரோ. அவனுங்கள தான் அடிக்க விடக்கூடாது. எல்லாருமே அதை தான் டார்கெட் பண்ணுவானுங்க. நம்மளால டார்கெட் பண்ண மாட்டானுங்க. ஷாவா? ஷாவ் ஸ்பைரல் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு நான் பில்ட் பண்ணல. ஓப்பன் வேர்ல்டுக்கு நல்லா இருப்பான். ஏய் சாரி, அவன் கூட இதுன்னு எடுத்துறேன். நான் பேசிக்கிட்டே மாத்திட்டேன். ஐயோ ஐயோ. நான் பாட்டு இங்கே பேசிக்கிட்டே அப்படியே ஷாவு வெட்டியும் பக்கத்தில் இருக்கும் மாறிடுது. ஏம்ல சாவடிக்கீங்க? நான் கூட யோசிச்சேன், அப்போ ஏன் உள்ள எடுத்து வச்சிக்கா. யோ நீயா ஜாப்பனீஸ் பேசிட்டு இருக்க? உங்க ஃப்ரெண்டு தான். Let's play. Time for takeoff. Motion to compel. ஏய் கரெக்டாக இன்ஃபியூஸே ஆகலையா? அது தாண்டி போய் கொடுத்துருக்கு. Brace yourself. Don't blink. Hey. Nowhere to hide. Yahoo! Incoming. Think you can get away? டே 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 டே. ஐயோ முக்கியமான இங்கே இருக்கானுங்களே. Don't blink. Hey. Motion to compel. Speed of light. Your journey ends. Stabilize. Subject. Your Time for takeoff. Hey. Boom boom. Cut to the chase. Motion to compel. Let's play. gather. I will have order. Incinerate. லாஸ்ட் ஒரு மட்டும் படித்து தப்பாக நினச்சிட்டேன். பாட்டு ஃபீல் பண்ணி வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். The song is about a girl asking sorry for being cute. பாட்டு க்யூட்டாக A இருக்கும். blade embraces its சாங் duty as a jeweler நீங்கள் இன்ட்ரோ cherishes their சாங்கா இல்லை gems. ஐஸ்கிரீம் பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா? செம்ம வைரல் ஆன சாங். No touching. Blaze over. Embrace the ice. Hey. Adventure time. Huh? I'm going in. Hey. Born of ice and frost.
No touching. All hail. Kami-san's ஐயோ Sumetsu. மாடிச்சா Everybody stand back. Born of ice and frost. Shine down. Take flight. Embrace the ice. லாஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக தி சாங் ட்ரெண்ட் ஆச்சு சிக்கிரி கிட்டாரு ஐயோ அந்த லிக்கையும் மாற்றி வச்சிருக்கியா நல்லா ஜாப்பனீஸ் அந்த சாங் கேட்டுருக்கேன் நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் ஆமாம் C6 மினிட் தான் எனக்கும் அது ரீல்ஸில் தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக அந்த அனிமையை பார்க்கணும்னு நினச்சேன் அதுக்கும் பார்க்கவே இல்லை அது ஏதோ ரோபோட் சம்திங் ஒரு இது மாதிரி எனக்கு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டோரி ரோபோட்ஸு அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டோரின்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் தெரில ஆமாம் எல்லாருமே இன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ஸ்டாவில் எனக்கு பேஜே இருக்கு ஒரு 3 பேஜ் வச்சுருக்கேன் 2 இன்ஆக்டிவ் இன்னொன்று மட்டும் தான் நான் கேமிங் பேஜ் வச்சுருக்கேன் Here we go. Hey. Think you can get away? Incoming. Nowhere to hide. Speed of light. Boom! Stabilize. Don't blink. Solidify. Order guide you. Wouldn't gliding be faster? Speed of light. With sword comes shadow. Motion to compel. Gather. Boom boom. Time for takeoff. Incoming. ஏய் இதான் இன்னொன்று C6 பண்ணது தப்பு இல்லை அதை ஐயப்பா கூட கொண்டு வந்து பரவாயில்ல இருந்துட்டு நான் பஃபுக்கு தானே யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அனிமே ரீல்ஸ்க்கு ஒரு பேஜ் பப்ஜி ரீல்ஸ்க்கு ஒரு பேஜ் பர்சனலுக்கு ஒரு பேஜ் பேக்கெட் எது பிரியா ஸ்வீட்டியா வேறு என்ன செகண்டோபியா ஆல்சோ குட் செகண்டோபியா புரியல கமெண்ட் ஹார்ட்டின் கொடுத்துருவார் ஏதோ ரஷ்யாக்கான ஏதோ ஒன்று தான் ஒன்று புரியலை ஹார்ட்டின் லைக் போட்டு என்ன அப்படின்னா யாரு ஓ ப்ரோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறேங்க அதெல்லாம் வைக்காதீங்க வீடியோ கீழெலாம் அது வந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறேங்க கிளாஸ்டா இன்னைக்கு நைட்டு முடிஞ்சா போடுறோம் ப்ரோ அவனுங்க அது வந்துட்டு ஒரு இல்லீகல் சைட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரொமோஷனுக்கு போடுவானுங்க இந்தியாவுக்கு பாம்பு வச்சிருக்கேன் அது வெப்சைட் ரிலேட்டடாக இருக்கும் சிலது 18+ வரும் அதெல்லாம் வச்சுருக்காதீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சிலது இதுவாகிடும் டெலீட் ஆகிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெலீட் பண்ணுறேன் கண்டினியூ வித் கேம் கண்டினியூ வித் கேமா புரியலையே
அது அனிமே கண்டென்ட் தானே? Access denied. Let's light it up. This is long overdue. Teamwork is strength. That's gonna hurt in the morning. There is no escape. Whirling snow. Born of ice and frost. Torn to oblivion. ஐயோ எஸ்கேப் ஆயிட்டான். Take flight. Unthinkable. Coming to art. Surrender. Access denied. For Rex Lapis. எவனா? My apologies. Yeah. Let's light it up. I'm going in. Take flight. Come on. Focus. ஏன்னா யாருக்குமே ஈஸ்கில் வரல. ஏய் No touching. Shine down. So rude. My apologies. There is no escape. போடு. All hail. Sakura swirl. Whirling snow. Everybody stand back. Shine down. Absurd. Inazuma shines eternal. My apologies. Access denied. There is no escape. This is long overdue. Take flight. Coming to art. Surrender. Okay, 3 star. Stand or yesterday I will take 3 attempts for this book. 3 attempt. Translate பண்ணாம பார்த்தா ரொம்ப அசிங்கமா இருந்துச்சு. 144 people. They are friends with Germany and Russia. இந்தியா ரஷ்யாவோட தான் ஃப்ரெண்டாக இருக்கு. இந்த 3 அட்டம் பண்ணதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் படிச்சிருக்கோம். 4 லைக் 2 or 3 attempts. பிரவீன் ப்ரோ பிளேயரான உங்களுக்கே இப்படியா? இப்போ நாங்களாம் எந்த மூலைக்கு? Nowhere to hide. Don't blink. Solidify. Yahoo! Think you can get away? Incinerate! ஏன்னா இதில் இருக்காதா? Stabilize. ஐயோ This is order. Cut to the chase. Be no more. Wrap up the flame. ஓ பிரேக் ஆயிடுச்சு ஷீல்டு. Let's play.
ஐயோ அவன் செத்துறான். பவர் எடுத்துருவான். ஏய் ஐயோ அப்பா பவர் எடுக்கல. Feel like I feel like Gina feel like retrace. Now ஒரு attempt A blade embraces its duty. 5000 plus. இப்பதான் கணக்கு போட்டேன். 61 புல்ஸ் இருக்கு. ப்ரோ பிளேயர் அவன் ரேங்க் 55 36 ஸ்டார். நான் இப்போ இயர்லி வந்தா தான் கஷ்டம். ராகுல் 36 ஸ்டார். நீ ஒரு வாட்டி கூட இல்லை. நானும் ஒரு வாட்டி கூட பண்ணதில்லை. எனிமி சிசிப்பா. Hey. போய் கீழே வந்துச்சான். இல்லை செத்துறா. இது அன்எக்ஸ்பெக்டடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அங்கேயும் முடிச்சுட்டு வருமே. என்னடா நீங்க இப்படி பண்றீங்க? கீழே இருக்க ப்ளூம் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அப்படி பிளாஸ்ட் ஆகும். ஸோ ரெண்டும் பிரேக் பண்ணும். இது வரையா பார்ட் சம் ஒர்க் அவுட்லாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே போய்ட்டாங்க. இன்னமும் தெரில. இதுக்கு ஒரே பாட்டாக மைண்டுக்குள்ளே வருது. இப்போ கூட ஹலோ யோ உனக்கு திடீர்னு என்ன எதுவும் தெரில. Access denied. Next on the edge. Whirling snow. No touching. Take flight. Born of ice and frost. All hail. ஐயோ Whirling snow. Embrace the ice. இதோட தான் போட போட்டுட்டான். Going down. My apologies.
நைஸ் again 3 ஸ்டாரா நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கே கஷ்டப்பட்டேன்ல போன தடவை அதுக்கு மேலே ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே நல்லா போகவே முடியல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஏகா டீம் யூஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் இதில் நார்மல் டீம் யூஸ் பண்ணேன் சரி again ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா ஏய் ஃபர்ஸ்ட் டீம் அதை வச்சா ஷீல்டு தேவைப்படுது எனக்கு சரி வேலை பார்ப்போம் Illusion shattered. Access denied. For Rex Lapis. Whirling Sakura swirl. Teamwork is dreamwork. Insolent. My apologies. Born of ice and frost. Blaze over. Whirling snow. Kami-santo art. Sometsu. Let's light it up. Everybody stand back. I can fix this. Access denied. Come on. Focus. Take flight. There is no escape. Get out of here. No touching. All hail. I'm going in. My apologies. Whirling snow. Embrace the ice. Access denied. லைட்டாக இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது எனக்கு இல்லை Next on the agenda. அப்புறமா ட்ரை பண்ணுவோம் சென்னை ஷைன் பிரைட் லைக் எ டைமண்ட் ஷைன் பிரைட் லைக் எ இனியா போயும் சொல்லுகிற டைமண்ட் ஆனாஸ் உங்கள்கிட்ட C4 5 ஸ்டார் கேரக்டர்ஸ் இருக்கா C4 இருக்காது C3 இருக்கா என்னது இது வந்து C2 C1 இப்போ C2 இங்கே மோனா இதெல்லாம் C0 தான் இதெல்லாம் C0 மோனா C3 C4ல எதுவும் கிடையாது இப்போ மோனா தான் ஹையஸ்ட் 5 ஸ்டார் கான்சலேஷன் இருக்காது இப்படி வேற யாருக்கும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்து சீச்சி அவ்வளோதான் 4 ஸ்டார் C6 நிறையா இருக்காங்க எடிட் கம்மி ஆமாம் இப்போ பண்ண எடிட் எப்போ வரும் பெவின் ஃபேன்ஸ்லாம் கேட்குறாங்கல்ல சொல்லுங்க
சத்தியமாக வேணும். ஓடி போயிருக்கு. இப்போ ப்ளூம் டீம் இருக்கா? இல்லை, அதுக்கு தான் நஹிரா வேணும்னு இருக்கேன். 11 வரைக்கும் ஃபுல் ஸ்டார் அடிச்சதே போதும் போங்க. இது மேலே போச்சா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுவேன் போன தடவை மாதிரி. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 6,000 வந்துச்சு. ட்ராவலர் இருக்கான், பில்டெல்லாம் பண்ணல. தான் பண்ணணும். அது முடிச்சு 7 o'clock. ஓ சூப்பர், 450. ஆமாம். ஸோ இப்படி ஏஜினோவா? ஹாய் ப்ரோ, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் அவன் டிஸ்கார்ட் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணால் உள்ள There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. அப்பாங்களா டிஸ்கார்டையும் விட்டு வைக்க மாட்டாங்களா? ரைட்டு. டேயா ஸ்டோரி போலாமா? வெயிட் நான் இப்போ பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 1.5. ஓ சூப்பரு. எனக்கு நான் ஹீரா தான் வேணும். நான் அதுதான் அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம். நைடா வந்தப்பறம் தான் டென்ட்ரோ ரிலேட்டட் இதெல்லாம் நிறையா பண்ணணும். முக்கியமாக கெச்சிங்க்கு பில்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். நான் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். வழங்கோடா. டேக் ஆரம்பியா. சி இங்கே தானா? அது நான் இங்கேயே வந்திருக்கேன்டா. டே ஆஃப் ஃபெஸ்ட் நான் இன்னும் பண்ணல. ஸோ நான் தம்ப்நெயில் பண்ண போகிறேன். ரைட்டு, ஓகே விட்டாங்க. இல்லை போயிட்டோம். வர மாட்டேன். ஓகே ஓகே, ஆனால் முடிஞ்சது வந்து டிஸ்கார்டில் மெசேஜ் போடுறேன். If it isn't the traveler and Paimon. Wasn't expecting to see you here. Hello there. Oh, it's been quite a while. So you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Homayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet.
You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry, though. There'll always be next time. What? She said they'll treat you to the best dishes! I can't believe you can still refuse that! But wait, didn't you say last time that you'd take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today, when you leave? There are so many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. வேணாம் To be போ. perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. Wouldn't pry any further if you're ஐயோ willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Oh, looks like Junior's Odd was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a discussion. Okay, let's talk here. Just try not to draw any extra attention. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Deshret's Relics? Judging from the name, they must really look up to... Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's banner. Oh, you mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Akmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dakan al-Akmar. Dakan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. Say what now? I think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep, the scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. That's beyond terrible. They won't even spare their own kind. I don't know how Deshret's Relic sees it. All I do know is that Dakan al-Akmar has become more and more aggressive over the last few years. If I don't do something about them,
then even my brigade or the people of Aru village could become their next target. I just wish I knew what's driven him to do this. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? I was the result of one of those encounters with some random person. He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him than they ever were for me. What an interesting guy. Yeah, I've always found him pretty childish, but that was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself. Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those. Yeah, I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. What should we do? They both have valid concerns. Huh? But there's no need for you to get caught up in this mess, too. Well, he's super tough, so if he went into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took him along to help. I'll wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. I'm honored that you care so much for me, my lady. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs.
Science blood. Hey, Dia, you're back. Are these two friends of yours? Likewise. There's no need to be so formal with us. We're a pretty casual crew. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Ahmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Even the most ferocious beasts still protect their own. And it sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible. Yeah, and it really makes you wonder why they're so desperate for Mora. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange. Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that they're experiencing an internal power struggle. Wait, a power struggle? You heard me right. The vast majority of their victims are mercenaries from the other brigades of Deshret's relics. If their only goal was Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics. That's the only plausible explanation we have. Unfortunately, we weren't able to find out anything more specific. It seems they're also trying to keep things under wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Ahmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. It sounds mighty strange to me too. Harun, you can leave the rest of the investigation to us. Gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Khan al-Ahmar is your father's crew after all. What he said. Besides, Dia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? What we did is nothing compared to your experiences. Yeah. And while they went to talk with Khan al-Ahmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here too. We rushed over as soon as we saw you come into AravindYT. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from him. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Feel anything special? Oh, you're also planning to tag along with them? Of course! Paimon is the traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. Oh, in that case, then you'd better take care of her too, Dia. Don't underestimate Paimon! Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Oh, one other thing, Dia. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago, but everyone only came to see the Flame Main. You weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. The deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that really got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time.
I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment, though. You're our brigade's main selling point, after all. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Huh? Wait, are you serious? Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Are they always like this? More or less. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about it. That's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homiyanis. Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holof? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of the All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. Will do. You stay safe, Dia. Radeon விளையாடலையா அதனால நான் அப்புறம் விளையாட்டு போயிட்டேன். The wind rises. This should be the place. Let's find a spot to hide and bide our time. It's gonna come down to a fight one way or another, so let's all be careful. No need to worry. He knows his way around a fight. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, we still need to get information out of them. Genshin எப்பவும் போர் அடிக்காது. என்ன ரெகுலரா விளையாடணும் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம போயிடுச்சு. Here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. ஆனா கேம்ல அப்படி கிடையாது. அதானே. That's close enough. Take that. Where do you think you're going?
கட்டிட்டு playable ல முக்கம். ஆமா அது எனக்குமே கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருந்துச்சு. The flame main. Good. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Dakana Lakmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone Yes, else. yes. The first rule is to never divulge key information about our employer. What makes you think I'd talk? That might have worked on an amateur, but I know you're just நான் looking ஹேங் to அவுட்டே protect your எதுவுமே பண்ணல. reputation. பலசான்ல Think about it முன்னாடி though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds. என்ன பண்றது டேய் I'll save you the trouble. சவுண்ட் பிட்டில போனோம். ஓ 50 யூஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்த ஒரு 10 புல்ஸ்ல உங்களுக்கு இன்னொரு கேரண்டி இல்ல. Huh? Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. ஆமா மோஸ்ட்லி கேரக்டர் வந்து 10 புள்ளிக்குள்ள I just wanted to test அகைன் his mettle. ஒரு 50 You can போச்சு get a lot அப்படின்னா of அடுத்த mercenaries to 10க்குள்ள talk just by அகைன் threatening ஒரு them. கேரண்டிடா வர்றதுக்கு I வாய்ப்பு didn't இருக்கு. expect him to be willing to go through Like so 2 much times pain away, just to deny us I some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him any further. What should we do? Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again. கன்ஃபார்மா After சொல்ல that. முடியாது. He might just வரதுக்கு hurt வாய்ப்பு himself அதிகமா again if we இருக்கு. start asking. ஸோ There are lots of goods around here. திரும்பவும் Let's ஏதாச்சும் search கேரக்டர் the வேணும் area. போது Maybe we'll be able to find something. I'm really sorry. போடு We found a piece of paper with a bunch of names on it. Maybe it's a record of something. Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for mora, and the funds will then be passed to a specific person. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. Wait, why is there no mora value recorded for the final transaction? No value? Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Perhaps, but they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? Shazaman Homayani? Homayani? You mean Dunyarzad's family? Could it just be another family with the same last name? I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shazaman Homayani is Dunyarzad's father and the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here?
I'm sorry. You're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakana Akhmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Shahzaman as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Ribat or Port Ormos. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past, but that's still just a speculation. I don't think the master would stoop so low to make Mora. You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. If you ask me, we already have no choice but to confront her about this. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. I still have faith in the Homayanis. Let's go find my lady again. We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people responsible at Dakana Lakmar. Dia, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to the enemy? I've considered that possibility, but even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. True friendship is built on trust. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her kindness with doubt and suspicion. That's not how I deal with people. You're right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. Yeah. Let's pay another visit to Sumeru City. City to talk. We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? What did you come up with? Actually, we're still investigating. It's just that we've discovered something strange. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, Dunyarzad, we're back! So tell me, what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The Master? You mean my father? Okay, I understand.
Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. My father has been supplying goods to Dakan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. I can't help but agree with the Traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You'd think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with Dakan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean the goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Sorry we put all this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey, it's still too early to give up hope. What was that thing about friendship again? Right, yeah, trust. You said that yourself, Dia. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Thank you, everyone. இதை That முடிச்சுட்டு makes லைவ் a lot of க்ளோஸ் sense. பண்ணிக்கலாம். I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us... Usual place? Right.
Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the traveler, and next to him is his travel companion, Paimon. Ah, yes, my daughter has mentioned them from time to time. It's a privilege to finally meet them in person. But we may skip all the pleasantries for now. What is the important matter you wish to discuss with me today? Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. So that's what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dia, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. Wait. Snacks Yes. Snacks. I understand perfectly why you came to see me. And I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price. And sometimes, as they say, ignorance is bliss. Your father, Kusela, and I both believed that. Of course, you have the right to seek and learn the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Homayani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyazad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Aramites lent us their support. Those Aramites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Aramite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Aramites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyazad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyazad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyazad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house.
but he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. அதுதான் ப்ரோ 100% முடிச்சாலும் சம்டைம்ஸ் சில செஸ்ட் கிடைக்கும். I was completely lost at first. சிலது ரீஸ்பான் ஆகும் The blazing அப்படி கூட beasts, இருக்கலாம். and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay or ask for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. God, he was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always send me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait, isn't that around the time that Decano Ashmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no, Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. பிரச்சனை தூண்டி விட போதுமே ஏன்னா இவ்வளோ பிளாக் கேரக்டர்ல Another way? I don't know. I knew him and he was nothing more than a childish brute. I can't understand what's going through his head. But I guess you do have a point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. அதான் யோசிச்சேன் டேஹியா எடுக்கலாமான்னு யோசிச்சேன் கிட் பார்த்துட்டு எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஸோ எனக்கும் ஒத்து வர மாதிரி தெரியல I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Deccan al-Ahmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Understood. Thank you, sir. Then I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest,
I'm still a little dazed and haven't finished processing First everything name quite of yet. control. My father has But indeed done name of something control wrong, but laptop. if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this ஏதோ ஒன்று problem. எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டீங்கல்ல I feel கொடுங்க. like our only course of action is மேபி to ஃபியூச்சரில் ஏதாவது turn பஃப் everything we கொடுக்குறானான்னு know பார்க்கலாம். over to the core of 30. ஜாங்கிலிக்கு ப்ராப்ளம் Let பண்ண them மாதிரி render ஆச்சுன்னா judgment. பஃப் கொடுப்போம். Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. Go look for Java outside the tower. Oh, light. Victus எல்லாம் நம்ம தான். வந்துட்டால ஜவாது. Huh? Who are you guys? I know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps? Pretty bold, if you ask me. Shh. Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. This place should do. All right. Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait. There's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? So what's in it for you anyway, Moral? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my benefactor, but I could also make some quick mora. Let me tell you how it is. We're investigating Dakan al-Akmar, and we're gonna put an end to their operations. If you provide some help for us, then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of more from my last run. Just give me a number, and I'm sure we can... I don't know what else. Shut Can't it. play with that as well. My patience is running out. You should know when a mercenary is after something other than money. Game play பண்றாங்க நிறைய பேர் வந்து சைனீஸ், But you gotta promise you'll put in some கொரியன்ஸ், nice words for me later. ஜாப்பனீஸ் தானே. They're always அவங்கள on the பேஸ் பண்ணி move. தானே கேரக்டர்ஸ் Here's இருக்கு. the spot they அவங்கள were at பேஸ் the பண்ணி last தான் time I கொடுப்போம். made my delivery to the desert. அந்த அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து Just telling you ஃபேஷியல் though, it's not on me if they're not there பியர்ட்ஸ் anymore. இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பிடிக்காது. And then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. Now you're just being unreasonable. நமக்கு ஓகே, இந்தியன்ஸ், Really? மிடில் ஈஸ்ட், And how do I know you're not leading us straight அமெரிக்கா அது into கூட a trap? ஓகே. அவங்க கூட Don't பெருசாக forget, யோசிக்க மாட்டாங்க. you're the one with no bargaining ஆனா chips. நோ ஜாப்பனீஸ் இந்த Oh, சைட்லாம் right, வந்துட்டு I get it. அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. Why don't you go take a look, and if they're not there anymore, I'll try to figure out something else for y'all. அது கேமுக்குள்ளதோ, நான் சொல்றது Now that's ரியாலிட்டியில் more like it. நிறைய பேர் Let's பிடிக்காது. அதுதான் பிரச்சனை. And as for you, try to stick around the city until we get back. You don't want us to call the folks from the Corps and have them drag you back to the city. இன்னும் தொங்கி போச்சு மூஞ்சி அவனுக்கு. எங்கடா ₹10 போனதும் புரியல. ஓ, அவன் குடிச்சுட்டு சொல்றீங்களா?
we're in luck. That should be their camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Dear, why are you here? Rain outlines your fate. Squall and Fury. What's alive? Haven't you all done enough? Oh, so are you also here to stop us? Idris Bashar. Stay out of this. It's got nothing to do with you. Gloves off. Nice. நல்லதா இருக்கு. வீடியோ அப்லோடடா. So live முடிச்சிட்டு பார்க்கலாம். She's so strong. Enough fighting. We all know each other, and I don't want to take things too far. Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. Tikriti. Did you என்னடா understand பேர் a இது? single Tikriti. word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? ஏன்யா? Let's all just calm Yeah. down for a second. Dia, the boss can't come out and see you anymore. He died a long time ago. What? Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. At least that's what the old man wanted. When did he die? What happened to him? A few years ago, Kusela broke up Dakan al-Akmar and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. So is that when you guys started acting up? We would prefer to call it taking Every time revenge. எதிர்பார்த்த மாதிரி Every output. last person in Deshret's Relics must pay in blood for what they did. Yeah. Many vendors invite. நான் பார்க்குறேன். Let me start from the நான் லைவ் beginning. முடிச்சுட்டு பார்க்குறேன். நல்லா இருக்கா கமெண்ட் பண்ணுறேன். Do you know how the head of the relics maintained order internally? Overwhelming strength and unquestionable authority? Those were a part of it, yes. But just those on their own weren't enough. They had another tool at their disposal. They called it a person's record. Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, every person in Deshret's Relics were forced to leave a record of themselves at headquarters. Whether it be their deepest sin, some unforgivable... That's precisely it. Every one of us have a record. Me, Bashar, Tikriti, and all the boys who grew up with Dia and ended up joining our ranks. But you, Dia, you were never asked to provide a record, were you? I never even knew this was a requirement. You were probably the only person in all of Deshret's Relics who didn't know about it. Ever since you were born, Boss had been trying to shield you from this organization's sinister rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues Actually, and no incomplete language. records. Turkish He'd come up with all kinds of excuses and get beaten up as a result. We all knew he was doing that for you. எந்த He சேனல் wanted to get you out of புரியல. this world, no matter what it took. And that's why he became a shell of himself and அது couldn't walk வெளியே without a ஏதோ cane. சவுண்டு கேட்குது. ஐயா காசு பண்ணுறேன். இதுதான் நான் டிபிக்கு அதிகமாக வைக்கிறதே கிடையாது. டிவி நான் ரன் பண்ணிட்டேன். That doesn't make any sense. I didn't know about any of this, and I'd never seen... Because you were too young at the time. How Yeah, would you ever அது tell என்ன between wounds தக்லீஷ்ல from a என்னன்னா beating எந்த and wounds சேனல்ல from power? சொல்றீங்க புரியல. When you left home after that final argument with him, he seemed to channel? age by a decade அதே overnight. ஐட்ட சொல்றேன். Even his hair went gray. So, even the blazing beasts were... Yep. It
was கமெண்ட் always பண்றது doing. சொல்றீங்களா? Had you ஐயோ. not arranged them to come to you, you probably would have been reduced to a pulp before you ever left the desert. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then. அதெல்லாம் We all ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, assumed he was எப்படினாலும் going to கமெண்ட் get பண்ணலாம். beaten again. I அதான் suggested that he ரஷ்யன்ஸ்லாம் hand கமெண்ட் over பண்றாங்க leadership ரஷ்யாவில், over to அவன்கிட்ட me, சொல்லுங்க பார்ப்போம். but he said there was no longer any need, since the Khan al-Ahmar would soon be no more. His words made no sense to me, but that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. But how could we leave with a clear conscience? All of us who knew exactly what had happened. The boss can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters took him தெரியுதுல்ல, from us. அப்புறம் என்ன? எந்த லைஸ்லாம் கமெண்ட் பண்ணலாம், அதுல உங்களுக்கு கமெண்ட் வரணும், அவ்வளோதான். அல்காரிதம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கமெண்ட் வருதா, அவ்வளோதான். The big fire that boss started was quite a blow to headquarters. அப்படி கேளுங்க ப்ரோ. It's given us the opportunity to launch our தமிழ் attack, செத்து even though we're outnumbered. நான் We பியூர் vowed தமிழ்ல to நான் see டைப் our பண்றேன். revenge through to the very end. There were people from headquarters who changed their names and went into hiding. Some fled to other brigades, and others escaped to the rainforest. But we won't let any of them escape our wrath. They'll all pay for what they've done. We've suffered plenty of losses. as லாங்குவேஜ் எல்லாம் well. பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, கமெண்ட் To பொறுத்து keep எந்த going, லாங்குவேஜ்னாலும் we பண்ணலாம். need an enormous amount of supplies, from food and medicine to weaponry and explosives. All we can do is exchange our loot from Mora, and then use அதாவது that to இனி get நான் தமிழ்ல supplies. தான் பண்ணுவேன் பாருங்க. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract many mercenaries who shared our goal. We've endured unspeakable pain to win many impossible battles. Deshret's relics have become weaker and weaker, and now we finally have an opportunity to directly strike their headquarters. நீங்க first இருக்காது. Paimon doesn't know what to say ஆமா. anymore. We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales about sacrificing yourself to save the world. We used to always laugh at him for it. But in the end, he really went and lived those stories out himself. As for me, I never considered myself a hero. We're all the lowest of the low. We have no right to even imagine such an existence. But maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. The spirit of the hero touched all those he had saved, and more people joined his cause. Maybe we were all just acting along with the play in the beginning. But as we acted the நீங்க parts and ரொம்ப recited the நெஞ்சநாக்கமா lines, பேசிட்டு இருக்கீங்க. we were drawn in. And now, we want to see the டிஸ்கார்ட்ல story ஒரு through சின்ன to the பையன் end. எடிட் வீடியோஸ் I'm போடுறான். sorry, Dia. We I know you will always ask found us every comment insufferable ever from since the you were young. videos. Are you Just தமிழ்ல think of this as a madman ranting. வேற லெவல். I'll go with you. Huh? Dia? You wanna go with them? I grew up with these guys, and I know they're not bad people. It's just that some situations get so bad that it's difficult to tell good from evil. All I know is that Deshret's relics must be destroyed. Furthermore, I want to go see the place for myself. I want to know if my father is still there. I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. எனக்கும் அதான் தோணுச்சு. அழகா இருக்கே. Yeah. Paimon feels like we'd only regret it if we don't see this through to the end. உனக்கு தெரியுதா, நான் முடிக்க ஆல்மோஸ்ட் Thank you. We'll be a lot stronger together with you. இப்போ போட்டிங்கள வீடியோ அதுவா? I bet Boss would lose his mind if he ever knew you'd join us at the very last moment like this. Considering all the losses and injuries we sustained, we can't afford to turn down someone as powerful as you. He can think நல்ல whatever he சினாரியோ wants, பார்க்கு. but the fact is, நீ I விளையாடும் owe போது him பார்ப்பீங்க. this much. ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட்.
hiding place of research. கீழே இருக்கும் மேலே போனோம்னா இங்கேருந்து வரணும் மொபைல் ஆடுனா யோ அதான் சரி லேப்டாப் வச்சிருக்கல அப்படின்னா எது மொபைல் ஆடு Upon the gale. இந்த பீஸ் ஆடிட்டு இருக்கு எடுங்க success for entry actually 4 hours தான் first ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சு active records இந்தியா எங்கே 4 hours ஓ மொபைல் இருக்கும் கையில் இருக்கும் போர் அடிச்சா இருக்கு என் மொபைல்லாம் இப்போ தாங்க மாட்டேங்குது எப்படியும் Quit following me. Is this the entrance? We sure didn't run into much trouble on the way here. Should be. பைரோக்காவா This world is full of unsolved mysteries. ஆமா தெரியும் இப்பெல்லாம் இருந்தா அதைத்தான் நானும் பண்ணிருக்கேன் லைவே பண்ணல Paimon didn't expect it to look like this on the inside. They should all be holed up in here. Don't know how many people they've got left, though. Who cares? We'll round up all of them. Still, we should be careful. Even if they've only got one shot left, it could still take us out. Yeah, we'll know what they're really capable of. When Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before, but their name means nothing now. Yeah, they don't stand a chance with you here. I'll take the lead. I've been here once before. ஓட்டிங்க என்கிட்ட ஒரு வழி போகுது இன்னும் வந்துட்டே இருக்காங்க
அங்கே வேறு அடிச்சுட்டு இருக்காரு. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒருத்தன் சமாளிக்க முடியா? This way, follow me. We're almost there. பரவாயில்ல. இதுலயே அப்படியே கதையை செட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். எடிட்டிங்லாம் நல்லா தான் போகும். அப்படியே ட்ரை பண்ணி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அனிமேஷன்லாம் கற்றுக்கோங்க. என்ன மூடிக்கிச்சு? Hey, you guys okay? It seems like we just got trapped in here. Don't think we triggered anything else. Watch out, the enemy's coming from ahead. 1400. Well, now that things have come to this, seems we'll have to fight our way through. Don't worry about us. We knew something like this could happen. Let's go. We can't let the boss. Let's check if there's another way. The sooner we can make. Let's see. I think I see a way through over there. வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி 2 months வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணேன் லேப்டாப். அப்போ யூஸ் பண்ணப்போ மந்த்லி எனக்கு 3000 வந்துச்சு லேப்டாப்க்கே. மந்த்லினா ஒரு 2 பில்லு வந்து எனக்கு 3000 வந்துச்சு. 2000 3000 அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணவும் இருந்துச்சு. என்ன இது? ஓ, இது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் லாக்கா. Secret question is used for armor. Since it is a remake of another Victus Amuku, later on easy. Yeah, Victus PC. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோதான் ப்ரோ வரும். 800 தான் வரும். இப்போது வேலைக்கு போகிறதுனால இந்த மாதம் எனக்கு 1300. We just need to adjust it a little. இல்லை லோயர் பண்ணுமா? ஹாய் என்னடா பண்ணுவாங்க இந்த பக்கம் தான். ஓ, இது ரொட்டேட் பண்ணுமா? ஓகே, சூப்பர். அட்டாக்ல வர சவுண்ட் நல்லா இருக்கு. அழுக்கு போட்டதும் ஒன்றும். ஓ, நம்ம அடிக்க வேணாமா அப்போ? இதெல்லாம் மாதிரி சொல்றது இல்லையா? ஆமா, அவளே தான் அடிக்கிறா.
ஃபுல்லாக அவள் அடித்து முடிகிற வரைக்கும் ஃபுல்லு அனிமேஷன். ஓ ஒருத்தன் யூடியூப் ஷார்ட்ஸில் சொன்னான் ட்ரை பண்ணி அட்டாக் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓ வரல. ஸ்டோரியில் கூட ஒரு ஸ்லோவாக வச்சு மூவ் பண்ண முடியும். எனக்கு அதான் கருப்பாக இருக்கு. இங்கேயும் பஸ்ஸில் ஆப்ஷனில் வர மாட்டேங்குது. ஏது இது பா பா அந்த பக்கம் அந்த என்ன இந்த பசில் புரியல. ஓ இந்த பக்கம் இன்னொன்று இருக்கா? அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு முடியும். சூப்பர். அங்கே போய் கலரி மாற்றலாம். கேன்சல் பண்ண அடிக்கணும். ஸோ டோன்ட் ஜம்ப் பாஸ்ட் அனிமேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஓ ஏன் அவளுக்கு இப்படி ஒரு இது வச்சிருக்காங்க? I wasn't expecting anyone to make it through from the other side. But as a desert dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run? Had I wanted to run, I would have fled 1,000 times already. I witnessed the golden age of Deshret's relics. Even if I could leave this place behind, all that awaits me now are endless days of humiliation and ruin. Even now, my brothers and I still believe in one thing. The greatest should never live to remember their fall. So you want to go out in a blaze of glory? Let us draw our weapons!
We will show them the true power King Deshret bestowed upon his followers. They are but two, while we hold within ourselves the entirety of the relic's glory. Wave 1, charge! Eliminate them! Look alive! ஓடிட்டல்ல I'll be back. Incoming. Hey! Don't think that you've won. We're just getting started. ஒரு நிமிஷம் சொல்லிக்கிறது லாஸ்ட் பிளான்ல சொல்லிக்கிறது We'll meet again. Propagate! You, King Deshret, will not abandon any one of its followers. Germinate! Look alive! Gloves off! We'll meet again. Brothers! With me, this is where we prove our faith. Do you all just want to die? None of us plan to leave this place alive! Raise a storm! Where do you think you're going? You're dead meat! But we'll meet again. முடிச்சா The commander has finally fallen. But they're still coming at us! This place is like a gladiator's ring. They just keep coming no matter how many we beat! Yes, keep fighting! There's no need to fear, and no need to back down! This is our last stand! When the next wave comes, try to draw away their attacks. I'm going to see if I can take out that high platform. Get out of my way! Come and face me, Michel! So they've broken through the front as well. Apologies, Lord Michal. They fight like absolute madmen. No matter how much we throw at them, they just keep coming for more. அபே ஒரு So, it would seem like this is the end. Time to pay for everything you've done, Michel. You think I would give you that opportunity? I will be buried in the sand alongside all the rest of our fading glory. Hey, wait! யார் யார் இத்தனை நேரத்துல போய் கொள்ளப்போம் We were too late. It's over. There's no more need to fight. But if you're still going to cling on to your so-called mercenary's pride, then I'll give you all a good beating as well. இல்லை இப்படி Hey, போய் dear! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. Let's go.
are you filthy rats? And why are you always pestering us? You call yourself a member of the infamous Deshret's relics, and you still can't even tell who's made it all the way to your headquarters? Who knows what intent a bunch of rats may have? We try to catch a couple, and you all just show up on the other side instead. How are we supposed to figure out what you're after? Hey, have you ever heard of a man by the name of Kusela? Why would I know? It's not like I'm in charge or anything. This is your last chance to talk. Hey, I said I don't know anything. I'm just an average member here. I'm telling the truth. If you're here to find someone, why don't you look through the records yourselves? Who can remember every name and face with so many people coming in and out every day? The irony. His life became a light for so many, yet to others, it wasn't even worth remembering. Where's the records room? Answer me. It's right over there. All the files are in there. You can go through them as much as you want. It's not like any of them still matter anyway. I mean the old records room. The old records room? You mean the one that got burned down? Kusela. Ah, yeah, I remember him now. The guy who could hardly walk. Watch your mouth. That's our boss you're talking about. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hobbling in. But in the short time it supposedly took him to take a dump, he'd already gotten away and started a fire in the records room. He couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that, Deshret's relics fell into complete disarray. Stop wasting our time. Every one of us here is perfectly aware of what he had done. Tell me, where is the old records room? It's just over there. Go see it for yourself if it means that much to you. There's nothing left in there but ashes. No human could ever survive that kind of inferno. Bashar, Tikriti, let's go. We'll leave the others here to guard these guys. Spare them no mercy if they try anything. So, this was his final destination. How did he do it? Getting past all the guards with a limp and sneaking in here to start a fire? If he was nimble enough to do that, then he must have been able to get out of here after starting the fire, right? I'm sorry. I know it's just wishful thinking. Let's look around. Maybe we can find something that's been left behind. Is this a cane? It must be the one that Dia's father used. Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane after that fire. Let's split up and look around some more. What if something else has been left behind? But what else could survive a fire like that? Thought so. Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it.
I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. What's this? Don't you remember? You asked Paimon what she would do if she were to wake up tomorrow with loads of money. And Paimon said that she would get these opportunities don't come by often. Hey, come on! Paimon's not that stingy. Anyway, the point is that you should eat to your heart's content. You'll feel better for sure once you've gotten something in your tummy. Dunyarzad will also be here shortly. She's already heard that we're back. Aw, thanks, you two. Honestly, this is very unlike me. I just had a lot on my mind on our way back, so my chest was... But when everything came to an end, it was as if I'd lost the thing that was most important to me. Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora is the most important. Idrisi and the others all used to say, my reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. But look at me now. Despite all my promise, we're hypocrites. All of us. Yeah, you're right. It's just a... You're back! Are all of you all right? Ah, there she is. Yeah. Huh? Dia? Paimon will explain. I'm sorry. It's all right, my lady. You were hurt by all of this as well. Dia... Hey, don't worry about me. If any, my father probably thought that thought has even crossed my mind. However, there was always something deep within my mind that refused, but now that I can... I understand how you feel. That doesn't mean I won't be It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father. Even if the ending of... Isn't that neat, though? Why don't we go for... Right. We'll come along, too. I can't thank you enough. Incoming. Oh. 이거랑 지금. Oh, this rug here is quite something. The Ah, here you are. Finally, I found you. Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? I wanna. Wait, are you here to take revenge on us? What are you talking about? Do I look like I can take you all in a fight? I just came here to give you something. I'll be on my way to give myself up to the Corps after this. Once I woke up, I hurried to the Khan al-Ahmar's camp, hoping to alert them to your presence. But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after us. Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned them. I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. One of the injured members gave this box to me, and told me that it contained some of the old man's last possessions. Everything left in the camp will get confiscated, so I figured I should get this to you before the Corps could get their hands on it.
Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. So this box contains everything that Dia's father left behind. Well, back in the day, the first... But let's see what's this? It's just a bunch of junk. Ugh, it kinda stinks. Perhaps it's just been left unopened for too long. A handwritten copy of a storybook. It was against the academia's... That probably means... And here... Did he get those for you? Yeah, but who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? Why are these things here? I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there. 2 empty liquor bottles. Huh? There's something in the bottle! Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. To Dia. It's a letter for me? It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and Ancient have fun. times base பண்ணி தான் Guess category. I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. You were adorable, but once... Anyway, back to the reason being... Wait, what? Surely, he must be joking. I don't know. I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame man. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could roll over the entire desert. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day, and you were just lying there, small and helpless. But your cries were so loud they made my head hurt. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader, after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. Anyway, Dia, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's... In the end, he was still thinking of me as a little child. I suppose, or... He was a good... Yeah. Do you போடா already... ரொம்ப நெஞ்சு நக்கிரிக்குதா ஸ்டோரியில. I just have one that there once in that only... If you end up finding... Sure, I appreciate it. I'll help too. Thank you. My life is certain because no matter where I've gone, I've always been surrounded by... ஆறாயிரத்தை தாண்டி தி எண்ட். ஆமா முப்பத்தி ஏழு 64 இருக்கு, 66 இருக்கு.
26 இருக்கு. பிட்டியும் கம்மியாக தான் இருக்கும். 6 பிட்டி தான். நான் கன்வெர்ட்லாம் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு இந்த 27 இருக்கிறதே எனக்கு பயமா இருக்கு. தெரியாமல் விஷிக் ஸ்டெப் கொடுத்துட்டேன்னா முடிச்சு கரெக்டாக போயிடும். கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ்க்குள்ள வரும். சரி ஓகே முடிச்சுக்கலாமா ஸ்ட்ரீம்? எப்பவுமே கட்டிப்போம். ஸோ அது மட்டும் ஒன்று. ஓகே பை பை.